ya hesabu. Tumefanya utafiti. We have listened even to your own opponents. I've sat with them, kuwasikiliza maoni yao, to assess them, and from even other confidential reports, we have no doubt that the fifth president of the Republic of Kenya is no other than Raila Amolo Odinga. Our people don't want to go into opposition. Our people want to be in government. So it is for that reason that we have decided to join Azimio movement so that we can be in government with you. So we met today, tukapiga kura. It was unanimous that we all enter Azimio movement to do everything possible. We are going to look for every vote to ensure that Raila Amolo Odinga wins the majority of the votes in our region. Tunataka kikapu yake wakati ikihesabiwa kura zetu zionekane huko ikiwa mingi. Si ndio? You cannot claim a part of the government if you have not contributed to that government. So we shall do our best to make sure that our contribution is loud and it is heard and it is clear. We have looked at all the candidates, and the only candidate who has been consistent that this resources should be increased, and the one who was the champion when devolution was being created, is no other than Raila Amolo Odinga. You know, even now, without us asking, he said that the shareable revenue will be increased from 15% to 35%. So I'm no doubt that here akiingia kwa State House, we are going to automatically get 35%, which means 6 billion more in Meru County and more in our surrounding counties. So we are voting for money. We are voting for our friend to increase the money supply in our county so that we can do more things for our people. You have heard our people say, tumefunikwa na mlima. Our region feels economically neglected, economically discriminated, and although we are a very productive region with coffee, bananas, tea, milk, miraa, all these have challenges. And I have had private and public discussions with Raila Amolo Odinga, and I said he understands all this, na yeye atainua uchumi wa area yetu hii, especially in agriculture. We have many stored projects. Here in Meru County, we have 102 stored projects. Raila Amolo Odinga has that list because it was provided even to government agencies. And I said, yeah, akiingia, you make sure that all those projects are completed and new ones are started. Finally, kwa sababu tutachangia hiyo serikali ikiundwa, tungetaka kuona vijana na wasichana wetu wakiwa kwa ngazi ya juu kwa hiyo serikali. Kanateu, tulisema tungetaka kuona Mwembu akiwa kwa cheo ya juu ya hiyo serikali. Tungetaka kuona Mudharaka, Muchuka, Mwembe akiwa kwa hiyo serikali. Na sisi wa Meru hata sisi tuweko kwa serikali na watu wa Isiolo. We like proportionately, hatusemi uachane na watu wengine wa Kenya, lakini we like to our share kwa hiyo serikali which is fair to us. Sidio? Finally, I know tuna vijana wengi hapa, hata Mbas Queens, wako area hii. Sidio? Kama vijana na Mbas Queens wako, shout tusikie mko huko. Asanteni. If there's a president who is going to lift the youth of this country, it is no other than Raila Amolo Odinga.
If there's a person who is going to lift the welfare of the women in this country, it is Raila Amolo na hata walemavu. Makarino mnajuana. Kweli walemavu wanaweza kusaulika. Makarina akiwaongoza. Raila Amolo Odinga atainua kila mtu in an inclusive way, including the PWDs. They were saying that we want mzungu kutoka, Mwafrika ashike hatamu, tupigane na adui wetu watatu makubwa. 3 big enemies: ugonjwa, ujinga na umaskini. But 58 years since the independence, those enemies are still there. They're even stronger. Kwa sababu nimesema mpaka tubadilishe mtindo. Tukifuata njia ambayo tumefuata mpaka leo, hata miaka 50 zijazo tutakuwa bado tuko hapa. Nchi ambayo ilikuwa ni rika yetu kimaendeleo, South Korea and Kenya were at the same level of development in 1963. South Korea, in terms of GDP, was equal to Kenya. In terms of per capita income, the same. In terms of literacy, the same. In terms of population, the same. In terms of level of industrialization, the same. In agricultural production, the same. South Korea and Kenya. Rika ya Kenya kabisa. Miaka 58 baadaye, uchumi wa South Korea ni mara 45 kubwa kushinda ya Kenya. 45 times bigger than the Kenya's economy. South Korea is now a developed country. It's not a developing economy, not even middle income. South Korea now provides aid to Kenya. Nilipokuwa waziri wa barabara, nilienda South Korea kuomba msaada. Wakanipatia msaada ya dola milioni 50 ya kununua vifaa ya kujenga barabara. Shovels, graders, excavators, tippers na kadhalika. Nikapeleka katika madistrict, zingine tulileta hapa. Nilikuwa na permanent secretary yangu ambaye alikuwa anatoka hapa, Bwana Rasa Mongera. Hiyo graders, hiyo tippers, hiyo excavators zote zilikuwa manufactured in South Korea. Hyundai car manufactured in South Korea. Samsung, South Korea. LG, South Korea. Sisi hapa hata kutengeneza sindano peke yake tuko bado na shida. Unaelewa? Kwa hivyo mpaka tujue hii mvua ilianza kutunyeshea wapi? Where did the rain begin to beat us? So rika yetu wametuacha mbali namna hiyo. Kwa hivyo mpaka sisi tubadilishe. Sio ati wa Kenya ndio hawezi. The Kenyans have not been enabled to be able to develop their potential because of the system that has been running our economy. Mediocrity in our country is what is actually responsible for our backwardness. Kwa hivyo mpaka tubadilishe haya. Lakini tufanye hii kwanza, the Kenya must become a nation, not a conglomeration of tribes. But become one people. That's when we will be able to develop fast. Na hiyo waanzilishi wa taifa letu walitaka namna hiyo. The founding of our nations had a dream, the Kenyan dream. Unapata hiyo kwa mambo yetu wa taifa. Nasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki hiyo ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Nasema nini? Mungu bariki nchi yetu. Yani nchi ambayo inamcha Mungu. A God-fearing nation. Justice be our shield and defender. Justice cannot be a shield and defender in a democracy. It must be a democratic system. May we dwell in unity, peace and liberty. Unity meaning people who are united.
There is no discrimination on the basis of race, ethnicity, gender, religion, or age. Every Kenyan is a Kenyan. There's no Meru, Muembu, Mdaraka, Mchuka, Mbarana, Kikuyu, Turkana, Mijikenda. Sawa. We are all Kenyans. We are all one people. And that is what they wanted. Tuwe pamoja kama wa Kenya. That's a prosperous nation. And in the Bible, the country with plenty is called? Hiyo ndio Canaan. Mimi nasema nyinyi kila mara napeleka watu Canaan. That is the Canaan I'll talk about. When I tell people to enter Canaan, si ile Canaan ya Middle East huko. Hiyo Canaan ambayo waanzilishi wa taifa letu walisema plenty be found within our borders. Tutabadilisha Kenya hii iwe Canaan. Hapa Meru viazi iko mingi zaidi, na mimi napenda sana viazi ya Meru. Mboga, matunda, hata miraa kule juu pande ile nyingine. Tutaka kuona kama wakulima hao wote wanacheka. Wakati huu kuna huzuni mingi, hata wa majani chai, hata wa kahawa, hata yale yote. Tunafanya kitu inaitwa value addition. Kwa kujenga viwanda, pale tunaweza kufanya value addition kwa yale bidhaa ambayo inatoka kwa mashamba yetu. Alafu tukijenga viwanda, vijana wanapata ajira na wamama. Tumeelewana vizuri? Alafu tunatafuta soko ng'ambo kwa bidhaa ambayo inatoka kwa mashamba yetu hapa, ili wakulima wetu wapate faida. Haya yote mambo tunaweza kuyafanya. Hii sio tu maneno ya mdomo, hii ni maneno ambayo tunasema ni ahadi. Mpango tumefanya na yeye, kama angekuwa hapa, mabarabara hapa Meru hii yote, zile ambayo Kiraitu nasema zingine zimekwama. Kwetu hatakuta kwama, yale ambayo imekwama yote tutamaliza. Kwa hivyo yale yote tutafanya ili watu wetu watajirike, nchi yetu inuke. Tutaleta vile vile ile fiber optic network katika vijiji connected, ili vijana wetu wanaweza kufanya kazi hata kama wako nyumbani kwa kampuni huko Australia au kule New Zealand, kule Canada, kule Amerika, wako hapa IT. Wale waliahidi watoto watawapatia laptop. Ndani ya miezi 6 watoto wote wangepata laptop. Hiyo laptop waliona? Hiyo laptop. Wanasema within 6 months every child will have a laptop. Sio? Wakasema ati wanajenga stadium ya kisasa. Hii imejengwa na Kiraitu hapa hii. Sio? Sasa mimi nasema ahadi mingi, walisema kila mwaka tutazalisha kazi 1,000,000. Hiyo mliona? Sasa wanaahidi 4,000,000 kila mwaka. Sasa tangatanga nasema ili mmoja hawakuleta, wanasema sasa itakuwa 4,000,000 kazi. Ahadi ya hao ni kama kunyamba kwa punda. Bwana ahadi, maneno tupu domokaya. Sisi tunasema na tunafanya. Tutapata pesa pale hao jamaa wanapenya kwa hazina yetu, wanakuiba pesa zetu, wanatoka naye kwa magunia. Unajua hao watu? Unajua hao watu? Wakisha ile wanaingia ni nyembamba kama sindano.
Wakitoka baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Unajua hawa watu? Mimi nataka kufanya rambe vikundi ya vijana milioni 5. Vikundi ya kina mama milioni 5. Gari ya basi ya shule milioni 10. Gari ya askofu milioni 10. Mshahara kila mwezi anatumia rambe shilingi milioni 100, mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo nyingine inatoka wapi? Inatoka wapi? Pesa yenu ambayo ameiba. Mwizi huyo. Si mwizi. Si mwizi. Watu nampigia anashangiliwa ati nini? Ati mtu mkarimu. BBI, many people did not even know it was existing. Wanakwenda na kutana na wananchi kwa mahali namna hii, wanauliza maswali hapa na pale. Serikali inazikuwa nazidi kufanya kazi yake. Sasa mtu anaenda London na America kusema ati BBI ndio imeharibu kazi ya serikali hapa. Shetani. Hiyo BBI ilileta mapendekezo ya kuboresha ugatuzi. Wakasema hii pesa ambayo inakuja mashinani izidishwe kutoka 15 mpaka 35. Mbaya au nzuri? Mbaya mzuri? Walipinga. Ikaongeza ma constituencies na kadhalika. Ukasema ati 1 man, 1 vote, 1 shilling. Sio? 1 man, 1 vote, 1. Ilikuwa mbaya. Kwa mbaya. Wale ndio walipinga. Si walipinga? Sivyo? Wakasema hii ni kuleta tu nini ati kazi kwa watu wengine na kadhalika. Hapana. BBI ilikuwa nataka kuboresha utawala katika taifa letu. Wale wakakataa. Sikasema basi hii rege iende half time. Itarudi. Sitarudi. Wao sasa ndio wanarudi tena kusema ya kwamba ati walisaidia Wakenya. Hawa mwisho ni kama yule fisi ambaye amejivisha katika nguo ya kondoo. Fisi amejivisha kwa nguo ya kondoo. Hata milio yake vile vile amebadilisha. Kawaida fisi husema nau, sio? Huyu sasa aseme hata namna hiyo, nakuja ukimfungulia hiyo fisi mlango yako ingie kwa zizi yako, utakuwa na mbuzi kesho. Kwa mimi nataka sisi nyinyi tusikae pamoja. Na nina furaha mmekubali na mpitisha kauli moja ya kwamba basi itaingia kwa azimio. Hii ni furaha kubwa sana. It's a decision we've been waiting for. We've been praying for him to make a wise one. And I think in all estimations, it is a wise decision.